Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiemiddag, en jy kyk na Nuus Fokus op Dinsdag 16 Januarie, dit het pas 1 uur geword, en in ons nuusbulletin, Suid-Afrika bly op hoë gereedheid vir moontlike ingevoerde kolera gevalle, Mauritius op maksimum sikloon waarskuwing terwyl storm Belal verwoesting saai, en Sekunjalo Investment Holdings gaan Ramaphosa en ander staatsliggame dagvaar vir 75 miljard rand. Die adjunkminister van Gesondheid, Sibongiseni Dlomo, sê Suid-Afrika bly op 'n hoë gereedheidsgrondslag vir moontlike ingevoerde kolera gevalle van die naburige Zimbabwe, wat tans in 'n stryd gewikkel is met 'n uitbreking van die siekte wat tot dusver meer as 200 lewens geëis het. Suid-Afrika het 2 laboratoriumbevestigde gevalle van die siekte in Limpopo aangeteken. Die departementse woordvoerder, Foster Mogale, sê die departement in samewerking met die grensbestuursowerheid het gesondheidstoetsing by die Buitbrug grenspos verskerp om gereed te wees vir ingevoerde kolera gevalle. Cholera symptoms with or without travel history to cholera endemic countries and areas are also urged to present themselves to the nearest health facilities without any delays. Never drink water from unsafe sources such as rivers, dams, streams, unless it is boiled or disinfected first. Die regering van Mauritius het sy sikloonwaarskuwing tot die maksimum vlak verhoog, na mate die tropiese storm Belal kragtige wind en swaar reën na die eilandnasie bring. Die eerste minister Pravend Kumar Yuknaut het 'n bevel uitgereik om binnenshuis te bly. Verskeie vlugte wat vir vandag geskeduleer was, insluitende na Frankryk en Suid-Afrika, is gekanselleer. Die meteorologiese diens berig die storm beweeg ooswaarts weg van die eiland af. Belal het wyd verspreide kragonderbrekings veroorsaak met verskeie voertuie onder water of gestrand weens swaar reën. Action SA vra die president van Cricket Suid-Afrika, Rian Richards, om te reageer op kommer oor die jongste verwikkelinge wat vrae laat ontstaan het oor deursigtigheid en konsekwentheid. Die party sê duidelike teenstrydighede kom voor in Cricket Suid-Afrika se besluite, veral oor die kapteinskap van die onder 19 span. Dit volg nadat David Tiger van sy kapteinskap ontneem is vir die Wêreldbeker toernooi. Tsepo Mhlongo van Action SA sê die situasie rakende die belowende jong talent skep verwarring, omdat hy glo steeds in die span is. I believe that Cricket South Africa failed to prioritize the player and to protect the player. And they failed to prioritize the rule of law and expression of understanding that there's a freedom of religious, freedom of belief. I wonder if the young David, when he mentioned the word Palestinian, what decision were they going to take? Sekunjalo Investment Holdings het kennis gegee van sy voorneme om president Cyril Ramaphosa, die presidentsie, die minister van Finansies, nasionale tesourie, die minister van Justisie en korrektiewe dienste en die staatsprokureur te dagvaar. Hy sê die hofsaake spruit uit 'n lang tydperk van sabotasie. Hy beweer elemente in die Suid-Afrikaanse staat is korrup en is gebruik om Sekunjalo se uitvoerende voorsitter, Iqbal Survey, en maatskappye wat met die groep verbind word, doelbewus te ondermyn en te benadeel. Sekunjalo eis skadevergoeding van 75 miljard rand. Die dood van 3 seuns in 'n motorongeluk in Limpopo het die gemeenskappe van die Wes-Kaap in Australië in rou gedompel. Hulle was op pad terug van 'n vasbyt uitdagkamp in Botswana. Die oorledenes is die 17-jarige Jean Conradi,
die 16-jarige Daniel Jordaan albei van Somerset West en die 16-jarige Werner Oosthuizen van Fremantle in Australië. 2 van die seuns is op die ongelukstoneel dood en die 3de onderweg na die hospitaal. Die ander beseerde seuns is almal reeds ontslaan. eThekwini se burgemeester Mkolisi Kaunda het Swelitsha inwoners gewaarsku om waaksaam te wees wanneer hulle swem of riviere wat in vloed is oorsteek om te verhoed dat hulle verdrink. Die munisipaliteit het rampverligting ingestel na die naweekse stortreën. Kaunda sê hy het 'n voorlopige verslag van die rampbestuursentrum ontvang oor die skade wat aangerig is. There are many areas where people are building on the river bank. Some are building inside the rivers. So it shows that there is a lot of work that we need to do in terms of raising awareness. Yes, we have our early warning systems. Sometimes as we are indicating that the warnings that we received was level 2, but it went beyond level 2. We can't confirm the weather. Die 49-jarige vrou wat aangekla is van die moord op familielede in 'n bedrogspil van miljoene rand se lewensversekering, hoor Vrydag uitspraak in haar borgtog aansoek in die Molopo Landdroshof in Noordwes. Agnes Setchwantra is in November in hegtenis geneem weens die moord op familielede vir lewensversekeringsuitbetalings. Sy is aangekla van moord, bedrog en dwarsboming van die gereg. Die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag, Henry Mamutame, sê nog aanklagte kan moontlik volg. The matter was adjourned following the state's closing remarks in a bid to persuade the court not to grant her bail, as we believe it's in the interest of justice for her to remain in custody until the matter is completed. Meanwhile, investigations are still underway regarding death threats or alleged death threats against the state witness as well as the investigating officer. Oud-president Donald Trump van Amerika het sy beloftes herhaal oor wat hy in 'n tweede termyn sal doen. Dit sluit in die sluiting van grense en volle vrywaring aan polisiebeamptes. Hy het 'n weghol oorwinning in die Iowa caucus behaal en sy status as voorloper vir die Republikeinse benoeming as presidentskandidaat bevestig. Ron DeSantis het Nikki Haley gewen en is tweede. Trump het in sy oorwinningstoespraak aan ondersteuners gesê, hy wil die wêreld se probleme uitstryk. Finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R18.89 teen die dollar, R23.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $42.864 $62. Goud teen $2039.75 per fyn ons en Brent olie teen $78.82 per vat. Die rand verhandel teen $20.56 teen die euro. En dis die nuusbulletin hier op Nuusfokus. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Dis sportnuus tyd. Goeiemiddag, ek is Johan de Plooy. Tennis wêreldnommer 1 Iga Swiatek is deur na die tweede ronde van die Australiese Ope. Die 2020 kampioen van Pole het vir Sofia Kenin van Amerika met 7-6 en 6-2 geklop. Swiatek het nou 17 agtereenvolgende wedstryde gewen en gaan volgende speel teen nog 'n Amerikaner, Danielle Collins, wat die 2016 kampioen Angelique Kerber van Duitsland met 6-2, 3-6 en 6-1 verslaan het.
In die mansafdeling het Grigor Dimitrov van Bulgarije vir Marton Fujovic van Hongarije met 4-6, 6-3, 7-6 en 6-2 geklop om die tweede ronde te haal. In cricketnuus, Durban Super Giants is bo aan die punteleer in die SA20 nadat hulle perfekte begin van die seisoen voortgesit het met 'n derde agtereenvolgende oorwinning. Die Super Giants het gewen teen die Joburg Super Kings met 37 lopies op Kingsmead in Durban. Heinrich Klaasen het 64 aangeteken om te help dat die tuisspan 145-8 aanteken voor Reese Topley 3 paaltjies plat getrek het om die besoekers te beperk tot 108-9. Engelandse Topley was tevrede met sy vertoning. Yeah, I think I had a bit of a rusty start. First over went for quite a few, so it was nice to come back from that. I came from -1 in England to red hot and sweaty conditions here, so it did take a little bit of adjusting to. But yeah, I think I came through it all right. In ander cricketnuus, die Westelike provinsie se kolwer Edward Moore is opgeroep in die Proteas se toetsgroep vir hulle 2-wedstrydreeks teen Nieu-Seeland. Die 30-jarige het tot dusver 414 lopies aangeteken teen 'n gemiddeld van amper 52 in die seisoen se eerste divisie cricket Suid-Afrika 4-dagreeks. Die Suid-Afrikaanse groep vertrek Vrydag na Nieu-Seeland. En laastens motorsportnuus. By die Dakar tydren is dit Swede se Matthias Ekström wat die 8ste traject gister gewen het, terwyl Sebastian Loeb verdwaal het vir 'n tydperk en baie tyd verloor het. Dit beteken Carlos Sainz van Spanje het sy algehele voorsprong verder gerek met net 4 trajecte wat oorbly. En dis jou jongste sportnuus. Dit was Johan de Plooy met die sportnuus daar. Dit is 11 minute oor 1 Dinsdag 16 Januarie. Jy kyk en luister na Nuusfokus hier op Nuuspod, ons daaglikse middag nuusprogram. Suid-Afrika het nie net 'n regeringsprobleem nie, dit het ook 'n diepliggende bedelingsprobleem. Die lofsange wat die land se grondwet en nuwe bedeling in die verlede toegesing is ten spyt, bly die werklikheid dat die huidige sentralistiese bedeling nie aan die bedoelings van sommige destyds gemeet moet word nie, maar eerder aan die uitkomste daarvan, so skryf Callie Kriel van AfriForum, 'n stuk wat op Marula Media gepubliseer is, en ek het nou vir Callie op die lyn om met ons hieroor te gesels. Goeiemiddag Callie, baie welkom by Nuusfokus. Goeiemiddag Isak, is lekker om met jou te gesels. Callie, daar's 'n nuwe regering op die dorp, noem julle die stuk. Jy praat so 'n bietjie oor sentralisme, selfdoen en al sulke goeters. Kom ek hoor gou by jou, wat is die gedagte hier agter? Ja, Isak, miskien moet ek net begin om te sê, terwyl ons bedelingsprobleem het, is dit ook natuurlik so, weet ons, daar's 'n regeringsprobleem, en dis dit hoekom ons vir ons lede aanmoedig om vir die oppositieparty van hulle keuse te gaan stem. Wanneer in Mei maand, ons glo dit sal in Mei maand wees, daar 'n nasionale verkiesing is. Maar ons glo stem is iets wat jy 1 keer in 5 jaar of dalk 2 keer in 5 jaar doen. Baie meer is nodig, want selfs al verander die regering, gaan ons nog steeds sit met die inherente probleem dat sentralisme is besig om die land te vernietig saam met die swak regering. En jy het nou genoem van die boom, dit is wrangvrugte wat ons pluk van hierdie sentralisme, munisipaliteite verval, staatsdepartemente verval, ons weet van Eskom, ons weet van korrupsie. En dan moet ons sê, wat staan ons te doen? En die wonderlike is dat ons nie moedeloos hoef te wees nie, want ons gaan doodeenvoudig nie ons toekoms in die hande van die sentralistiese bedeling of die korrupte ANC-regering plaas nie. Ons gaan sê gemeenskappe self kan doodeenvoudig begin dinge doen binne die raamwerk van die wet. En as jy praat van wat ons wil hê, ons wil 'n federale bedeling hê, wat dit in eenvoudige terme beteken is besluitneming op die laagste moontlike vlak. En ons, om 'n voorbeeld te noem, mens hoef nie vir Bekkie Cele te gaan vra om vir jou polisieeringsmagte te gee nie. Dood eenvoudig binne die raamwerk van die wet skep mense 'n buurtwag, en AfriForum het reeds 169 van hierdie buurtwagte, 10,000 vrywilligers. Mense moet natuurlik gedissiplineerd wees met gedragskodes, goeie opleiding en so meer. Maar dan neem jy besluite oor die veiligheid van jou eie gemeenskap. En dit is in wese 'n duifaktor vir die regeringssfeer
waar jy binne jou kleiner gemeenskappe kan jy eintlik op 'n wye front dinge doen. AfriForum se 165 takke, maak parke skoon, maak takke, maak paaie reg. Ons het herwinningsaksies, ons doen vullisverwydering op sommige plekke waar die staat tot stilstand gekom het. Ons werk op alternatiewe kragplanne, noodwatervoorsiening en so meer. So ons pleidooi is dat mense, wanneer ons nou 2024 ingaan, om te sê, daar is baie kundigheid in ons gemeenskappe, daar is energie in ons gemeenskappe, en kom ons gebruik dit en vestig dan sterk selfstandige gemeenskappe waar ons nou ons eie belange omsien. Kan ek weet, hierdie is nou baie ernstige gesprek, maar ek moet daarom net ook vir jou vra, nee. Hoekom sou julle nou nie byvoorbeeld Panjasa Lesotho se polisie mag kon inspan nou dat jy praat vir die... Dan Isak, ek beskou my uit die aard van die saak nie as een van die fikste mense wat daar is nie, maar ek moet vir jou sê, ek sal vir party van die mense oor 100 meter, of die meeste van hulle oor 100 meter weg gaan loop. Ek sal skuins agter jou wees. Kali, ek het sommer net 'n oomblik gesien om jou been te trek. Wat vir my belangrik is, en jy het ook nou al vinnig verwys daarna, is AfriForum wat oproep doen op sy lede om te gaan stem vir die verskillende partye wat hulle ondersteun. Ja, nee, ek dink vir ons belangrik is, AfriForum is buite die partytetiek. Ons bemoei ons nie om ons skare ons, soos wat jy sal weet, ons sê nie vir ons lede om vir 'n spesifieke party te gaan stem nie. Ons lede is intelligent genoeg om te weet watter is die partye wat 'n verskil kan maak. Die meeste van daai partye of daai partye het in 'n ooreenkoms gegaan met mekaar. So dit kan ons lede self besluit. Ons het natuurlik ook navorsing gedoen onder ons lede. Die grootste komponente is verdeel, hulle stem vir of die DA of die Vryheidsfront Plus. Daar is 'n kleiner komponent wat vir die ACDP stem. En ons het nou nog nie weer 'n opname gemaak van dat Action SA daar is nie. Daar sal dalk 'n kleiner komponent wees wat vir hulle ook stem, wat vir hulle ook gaan stem. Maar dit is breedweg wie ons lede ondersteun. Hulle kan vir enige van daai mense gaan stem. Dit is wel goed om 'n regering verandering te hê, want jy kan korrupsie stop, of jy kan dit baie laat afneem deur te sorg dat die mense opgetree word. Maar dit gaan nie alles verander nie, want ons moet onthou die hele staatsmasjinerie is verswak deur swak aanstellings en wanbestuur oor baie jare. En selfs al kry jy 'n goeie regering op 'n sentrale vlak, dit is net so eenvoudig so dat iemand in die Uniegebou weet nie noodwendig wat is goed vir 'n dorp, sê maar in die Noord-Kaap of aan die suidkus van Natal nie. Om die waarheid te sê, provinsiale regering self. Party van die provinsies is groter as van die kleiner lande in die wêreld. En as jy ook gaan kyk selfs na munisipaliteite, jy weet, daar word gepraat van plaaslike regering, maar plaaslike regering is eintlik lankal nie meer plaaslike regering nie, want jy het sedert 2000 het jy hierdie rig aan ring groot munisipale gebiede wat baie keer selfs 4 dorpe insluit. En dit beteken dat gemeenskappe, kleiner gemeenskappe, se belange word nie gedien nie, bloot omdat hierdie groter strukture nie in voeling is nie. En ons glo daar hoef nie 'n bedreiging te wees vir die sentrale, provinsiale of plaaslike regerings nie. Daar is 'n rol vir hulle om te speel, maar ons glo gemeenskappe weet die beste wat in gemeenskappe gebeur, en daarom glo ons, dit gaan nie verander as daar 'n goeie regering is nie. Gemeenskappe gaan nog steeds beter weet, selfs as 'n goeie regering, en daarom is dit belangrik dat ons ook 'n kleiner de facto vierde regeringssfeer het. Dit beteken nie daar moet nou verkiesings gehou word en so meer nie. Dis eintlik maar net gesê, daar is georganiseerde gemeenskappe, nie net AfriForum nie, daar is baie ander, daar is skole, daar is kerke, almal wat energie het om in gemeenskappe iets te kan doen, en jy sien oor 'n wye front is daar mense wat in gemeenskappe begin
eintlik hulle toekoms in hulle eie hande neem en daai is 'n aanwins en nie 'n bedreiging nie. So ons wil daai aanwins vir die samelewing wil ons eintlik laat versnel en mense aanmoedig om binne hulle plaaslike gemeenskappe dinge te begin doen en dan kan ons vir ons gemeenskappe omstandighede skep ten spyte van die ANC-regering. Dis Callie Kriel wat so praat. Callie, dankie dat jy vir ons tyd gemaak het, maar voordat jy gaan, ek het jou nou spesifiek doelbewus eerste in die program gesit, want jy's nou hastig op pad lughawe toe, jy gaan Duitsland toe, mag jy vir die mense vertel hoekom? Ja, nee wat, ek dink daarom nie, ons is besig met geheime sake, nie? Nee, die Duitse regering het die ambassadeur in Suid-Afrika het 'n klomp rolspelers genooi om op die Duitse regering se koste. Ek moet dit daarom sê, so die AfriForum-lede kan gerus wees. Dis nie hulle geld wat gebruik word nie na 'n groot eintlik een van die wêreld se grootste landboubyeenkomste waar regerings bymekaar kom, maar ook groot landbourolspelers. Maar ons betrokkenheid is juis daarby wat ons sê, ons het 'n tweeledige rol. Ons is onbeskaamd om Afrikaner aangeleenthede aan te spreek, maar ons sê ook Afrikaners moet op 'n basis van wederwysige erkenning en respek goeie verhoudinge bou met ander kultuurgemeenskappe in die land en ons het 'n hele paar landbouprojekte in tradisionele gemeenskappe al aangepak, soos by die Amabele gemeenskap in die Oos-Kaap, soos by die Seleka Barolong in die Vrystaat naby Tabanshu. Ons het 'n paar projekte in KwaZulu-Natal en die Duitse regering het hiervan kennis geneem en ons weet ons nou dat die huidige staat eintlik het dit 'n diep gat geword waar as mense geld daarin gooi om projekte te finansier, dan verdwyn dit. So ons wil eintlik ook kyk of ons nie Europese steun kan wen vir hierdie ontwikkeling van tradisionele gebiede nie. Ons vat ook koninklike is ook genooi, Gossie Galbo Moroka, sy gaan ook saam en hopelik kry ons buitelandse ondersteuning, maar natuurlik ons is nie naïef dat dit maklik is nie, maar hierdie is 'n baie goeie. Ons het vir Callie verloor daar op die foon, maar baie dankie Callie Kriel van AfriForum wat met ons gesels het. Jy kyk na nuusfokus hier op Nuuspod, dis 13:22. Verkeersboetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie en die metropolisie kan jou by padblokkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for You verminder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011 867 7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Soos jy nuus gehoor het oud-president Donald Trump van Amerika die Republikeinse presidensiële benoemingswedloop in die deelstaat Iowa oortuigend gewen. Daar het ek hom nou, het hy oor die tong gekom. Hoewel Trump volgens meningspeilings die afgelope jaar reeds die voorloper is om Joe Biden in die presidentsverkiesing later vanjaar aan te vat, is die uitslag in Iowa die duidelikste teken tot nog toe dat Trump na die Withuis kan terugkeer en Ron DeSantis was tweede met Nikki Haley wat 'n derde plek behaal het. Trump het 51% van die stemme gekry, DeSantis 21 en Haley het 19% van die stemme gekry in Iowa en hier is Donald Trump met sy toespraak
na sy oorwinning daar in Iowa. So we have to stop the invasion. We have to bring down our energy. We have to, I say all the time, we have more liquid gold under our feet than any other nation anywhere in the world. And we have to stop the crime, and we have to help rebuild our cities, and we have to rebuild the capital, Washington, D.C. I was there on one of the Biden indictment trials. This is the only person this never happened before, but I go to a lot of courthouses because of Biden, because they're using that for election interference. And it's on things like election, and I don't know if you know, but they did polls tonight on the election of 2020. Do you believe it was honest or not? 82% said it was not. And we can't have that, Chairman. We can't have that. You can't have a situation like that. So we're going to straighten out our elections. We're going to do a lot of great things. We're going to try and go to paper ballots as soon as possible. Voter ID, one day elections. We have these elections that last for 62 days, and if you need some more time, take as much time as you want, and so many bad things happen. We have to get rid of mail-in ballots, because once you have mail-in ballots, you have crooked elections. Actually, Jimmy Carter's commission said that a long time ago. We're going to rescue our economy. We're going to save our economy. We had the greatest economy in the history of our country. There was never a greater economy, and now we don't. And when you look at what's happened with inflation, inflation is destroying. They call it a country killer. Going back hundreds of years, Germany, countries that had big inflation are dead. They become dead countries. We have to stop that immediately. And we want peace through strength. Russia would have never attacked Ukraine, would have never done it. Putin and I get along fine. We get along very well. That's a good thing, not a bad thing. The fake news, if the fake news would become real and honest news, 90% of our problems in this country would be solved. They would be solved. So Russia would have never attacked. Israel would have never been attacked. The Ukraine situation is so horrible. The Israeli situation is so horrible. What's happened? And we're going to get them solved. We're going to get them solved very fast. I actually said Ukraine. I know President Putin very well. I know Zelensky very well. I'm going to get him in. We're going to get it solved very quickly. Should have never happened. Would have never happened. Now you have all that death, far greater than people understand. The numbers are far, far greater than anybody would even think possible. Oud-president Donald Trump van Amerika na sy oorwinning in die deelstaat Iowa in die presidentsbenoeming vir die Republikeine. Interessant gewees as jy Trump se hele toespraak dophou, baie gedissiplineerd, so bietjie anders as in die verlede, waar hy soms so bietjie uit die heup uit kon skiet, om het nou sagkens te stel, maar die keer 'n baie, baie gedissiplineerde toespraak, wat amper vir mens laat vra, wie is jy, en wat het jy met Donald Trump gedoen? Maar interessant gewees om dit dop te hou. Vivek Ramaswamy, die groot sakeman daar in Amerika, wat ook gehoop het om 'n benoeming te kry by as Republikeinse kandidaat, het onmiddellik na die verkiesing het hy onttrek. Hy het baie min van die stemme gekry, en hy het onmiddellik toe nou vir Trump gaan ondersteun en sê dat hy van hier af sal hy die Trump veldtog steun. Hier is Vivek Ramaswamy wat al 'n bietjie bekendheid in Amerika verwerf het deur middel van hierdie veldtog met sekere van sy uitkyke op die lewe, die verwysingsraamwerk waar hy na dinge kyk en op die manier nogal heel gewild geword het in Amerika. Hier is Vivek Ramaswamy uit Iowa uit. Not just when it's easy, but when it's hard.
not just to the Democrats, but to our own side, and not just to other campaigns and candidacies, but to ours. And so I will stick to the truth tonight. The first hard truth, and this one's hard for me, I got to admit this, but we've looked at it every which way, and I think it is true that we did not achieve the surprise that we wanted to deliver tonight. And I think that that's just a hard fact that we're going to have to accept as a campaign. And the question then is, what do we do that is right for our country? And so Apoorv and I, we actually didn't make this contingency plan before everybody told us to. We said, no, we're not doing that. But we talked about it tonight. We took a little bit of time in our apartment in Des Moines before coming here to make some hard choices. And I wanted to make a couple of announcements tonight to get the business out of the way. And then I want to tell you where we're going. As of this moment, we are going to suspend this presidential campaign. And this is going to have to be, there is no path for me to be the next president absent things that we don't want to see happen in this country. And I think that I am very worried for our country. I think we are skating on thin ice as a nation. We have done everything in our part to make, and done, every one of us in this room has done our part to save this country. And I am so proud of every one of you who have lifted us up. But we're a campaign founded on the truth. And so that's why we've made that decision today. And I'm also making the decision that this has to be an America First candidate in that White House. As I've said since the beginning, there are 2 America First candidates in this race. And earlier tonight, I called Donald Trump to tell him that I congratulated him on his victory. And now going forward, he will have my full endorsement for the presidency. And I think we're going to do the right thing for this country. And so I'm going to ask you to follow me in taking our America First movement to the next level. It did not begin in 2016. It began in 1776. And for the next journey of this race, we are going to make sure that our movement is actually the one that actually leaves and saves this country in the next step. And as for this movement, founded on truth, America First 2.0, we're just getting started. That doesn't end today. That begins today, actually. So we're just getting warmed up. Apoorv and I, we're not going anywhere. We are in this for the future of our country. We've lived the phase of our... Vivek Ramaswamy, wat daar praat, interessant, dat hy sy eie veldtog gefinansier het, en dan nou die werklikheid aanvaar. Dat lyk vir my, hy gaan maar nie ergens kom al so vroeg in die veldtog nie, en dan nou toe besluit het om te onttrek. As ek terugkom, dan gesels ons oor ander nuus. .33 hier op Nuus Fokus, Nuuspod se daaglikse middag nuusprogram. Ek kry 'n artikel uit The New Voice of Ukraine uit by een van ons kykers met die opskrif War between NATO and Russia is imminent, according to secret German Armed Forces document. En die Duitse koerant Bild het daaroor berig, en in wese, in kern gaan dit daaroor dat gewapende konflik tussen NAVO en Rusland onvermydelik is, en dit is gegrond op 'n geheime dokument van die Duitse magte. En daar word dan nou geglo dat daar dan nou so vroeg as
Julie vanjaar al van die Baltiese state ingeneem kan word. Ek het toe so 'n bietjie verder gaan kyk na die storie en kyk of hy verder loop. Dit is inderdaad die geval. Daar is egter 'n kinkel en ons sal nou hierna daarna kyk, maar hier is 'n verslag van kanaal 13 wat ek nou vir jou gaan speel. En daar kom hy. Germany is preparing for a war between NATO and Russia. The German newspaper Bild has stated that the German armed forces have been preparing for a hybrid Russian attack on NATO's eastern flank that may take place in February 2024. Bild noted that, according to the document, escalation between NATO and Russia may take place as early as February 2024. In a classified document, the German Federal Ministry of Defense outlines a potential path to conflict between Russia and NATO is detailed. The actions of Russia and the West are described month by month, culminating in the deployment of hundreds of thousands of NATO troops and the inevitable onset of war in the summer of 2025. Bild outlines the scenario from the document, but refrains from disclosing all the information regarding the size and movement of NATO forces due to security considerations. The Bundeswehr's Scenario Alliance Defense 2025 begins in February 2024. Russia initiates another wave of mobilization and conscripts an additional 200,000 individuals into the army. After that, the Kremlin launches a spring offensive in Ukraine, pushing the Ukrainian army back by June. Russia's at first covert and then increasingly overt attack on the West begins in July. Cyber attacks and other forms of hybrid warfare are anticipated primarily in the Baltic states. Clashes occur, which Russia uses as an excuse to initiate large-scale military exercises on its territory and in Belarus. According to the scenario, this situation could escalate in October if Russia deploys troops and medium-range missiles in Kaliningrad. From December 2024, an artificially induced border conflict and clashes with numerous casualties unfold in the vicinity of the Suwalki corridor. At a moment when the United States may be without a leader for several weeks after the elections, Russia, with the support of Belarus, repeats the 2014 invasion of Ukraine, but on NATO territory. In May 2025, NATO decides on containment measures, and on D-Day, NATO deploys 300,000 military personnel to the eastern flank, including 30,000 soldiers from the Bundeswehr. The scenario ends 30 days after D-Day. Whether NATO will restrain Russia remains an open question. Dis daar die verslag van kanaal 13 en wat dan nou daarop dui dat daar die moontlikheid bestaan van so 'n oorlog, maar daar is ook 'n berig wat ek dan toe nou later gekry het in Euro Integration, waar NAVO sê die Bild artikel oor die oorlog tussen Rusland en die alliansie is 'n scenario wat gestel is. The story by the German tabloid Bild, which says NATO is preparing for war with Russia, is based on a training scenario document. Janis Sarts, director of the NATO Center of Excellence for Strategic Communications, noted on Twitter that Bild has a training scenario which is always a fictional situation. It is aimed at testing military capabilities in a particular area, Sarts added. Previously, scenarios were completely invented with non-existent countries and geographical regions. Now it is more appropriate to use existing countries and geographical regions, Sarts commented. On 14 January, Bild reported that it had gained access to a secret document of the Bundeswehr, a training scenario that describes step by step how military conflict between Russia and NATO can develop. The scenario describes the actions of Russia and the West month after month,
culminating in the deployment of hundreds of thousands of NATO soldiers and the inevitable start of war in summer 2025. Earlier, German Defense Minister Boris Pistorius said that the European defense industry has 5 to 8 years to build up its military potential. So daardie berig wat belangrik is om in ag te neem. Wanneer mens dan nou na hierdie storie kyk, en dan is daar 'n artikel wat laat blyk het dat 'n mens moet ook onthou dat toe Rusland Oekraïne ingeval het hulle ook eers aanvanklik en nou nog gesê dis nie 'n oorlog nie, maar slegs 'n strategiese oefening. En 'n mens moet dit ook in gedagte hou wanneer 'n mens hieroor praat. Interessante storie, nietemin, daar is ook verskeie ander media bronne wat hieroor verslag doen en die storie behoort behoort dan nou ook uiteindelik sy gang te neem, baie beslis sy gang te neem en uiteindelik uit te speel na waar jy moet speel. Nou sien ek hier so interessante ontploffingkie hier op die chatlyn. Welcome Emmanuel Ichilogolide to our channel. I see you have thrown a stone into the chicken hawk. Jy het 'n kierie in die hoenderhok gegooi en ek sien hierdie ouens is almal up in arms. Laat ek hoor waartoe gaan hierdie storie. Anyway, welcome. Hope you enjoy your time here. But I must warn you, you're gonna get it. If you want to give it, they will give it back to you. As ons terugkom, dan gaan ons verder met vandag se nuus. .42, jy kyk na nuus fokus op Nuuspod. Ons fokus vandag so 'n bietjie meer op die buiteland en in ons volgende storie het die eerste minister van die Verenigde Koninkryk, Rishi Sunak, berigte verwerp wat beweer die lugaanvalle teen die Iran ondersteunde militante Houthi-groep was deel van die Rusland-oorlog en sê dit was uit selfverdediging. Die Amerikaanse en Britse weermagte het verlede week talle Houthi-teikens in Jemen aangeval, nadat Houthi sedert November verlede jaar meer as 25 onwettige aanvalle op handelskepe in die Rooi See uitgevoer het. Sunak sê die Verenigde Koninkryk pas internasionale reg toe om internasionale skeepsvaart te beskerm. En hier is 'n deel van Sunak se toespraak oor hierdie saak. Containers and tankers are having to take a 5,000-mile detour around the Cape of Good Hope. That pushes up prices and imperils the passage of goods, foods and medicines that the British people and others rely on. We have attempted to resolve this through diplomacy. After numerous international calls for
for the attacks to stop, a coalition of countries gave the Houthis a clear and unambiguous warning 2 weeks ago. Last week, the UN Security Council passed a resolution condemning the attacks and highlighting the right of nations to defend their vessels and preserve freedom of navigation. Yet, the Houthis continued on their reckless path. Mr. Speaker, we shouldn't fall for their malign narrative that this is about Israel and Gaza. They target ships from around the world. We continue to work towards a sustainable ceasefire in Gaza and to get more aid to civilians. We also continue to support a negotiated settlement in Yemen's civil war. But I want to be very clear that this action is completely unrelated to those issues. It is a direct response to the Houthis' attacks on international shipping. And we should also recognise the risks of inaction. It would weaken international security and the rule of law, further damage freedom of navigation in the global economy, and send a dangerous message that British vessels and British interests are fair game. And there is another point here, which is often overlooked. The Houthis' attack risks worsening the dire humanitarian situation in Yemen itself. The UK helps to feed around 100,000 Yemenis every month, with aid arriving via the very sea routes that the Houthis have in their sights. So, Mr. Speaker, the threats to shipping must cease. Illegally detained vessels and crews must be released, and we remain prepared to back our words with actions. But, Mr. Speaker, dealing with this threat does not detract from our other international commitments. Rather, it strengthens our determination to uphold fundamental UN principles. If our adversaries think that they can distract us from helping Ukraine by threatening international security elsewhere, they could not be more wrong. On Friday, I travelled to Kyiv to meet President Zelensky and address the Ukrainian parliament. I took a message from this House to the Rada that we will stand with Ukraine today, tomorrow, and for as long as it takes. If Putin wins in Ukraine, he won't stop there, and other malign actors will be emboldened. That's why Ukraine's security is our security. That's why the UK will stay the course. And it's why I'm Rishi Sunak, eerste minister van Brittanje, wat so gesels oor daardie saak. En ek sê net, hy loop nog steeds rond hier. Die kykers sal hom uitsorteer. Ja man, los die ou. Sort hom uit, as hy met julle lelik is. Wees terug lelik. Gerard van Beneke wat sê, maak soos besemis, val in die pad. Ja, lekker. Mense, dit is 13:47 hier op Nuusfokus, in 'n ander stukkie internasionale nuus, wat eintlik maar hier op plaaslike bodem gebore is. Trevor Noah, wat 'n Emmy gewen het vir The Daily Show. In a triumphant return to the winner's circle, The Daily Show with Trevor Noah clinched the Emmy Award for Outstanding Talk Series on Monday night, marking the show's first victory in the category since the departure of Jon Stewart in 2015. The win is particularly sweet as it coincides with Trevor Noah's final year as the charismatic host of the Comedy Central gem. With infectious enthusiasm, Noah graciously accepted the prestigious accolade, expressing his gratitude to the dedicated team behind the scenes and paying homage to the visionary Jon Stewart. En ek gaan gou vir julle kort video speel van Trevor Noah wat daardie toekenning in ontvangs geneem het.
these are the people. No, there's no speeches. Thank you to these people, man. Oh wow. Wow, guys, this is guys, congrats, guys. Every single one of you, thank you. Like, you know what it was like every single day making this, like in the pandemic, out of the pandemic, before the pandemic, into the next part of, like, every single one of you, thank you. Thank you for lunch, thank you for the scripts, thank you for the jokes, thank you for the meetings, thank you for the field trips, thank you for all of it, man. Congratulations, guys. Congratulations. Congratulations. Dis Trevor Noah met sy toekenning daar. Emmy toekenning vir The Daily Show. Iets wat Suid-Afrikaners ook seker maar so 'n bietjie kan trots op wees, nee. Ek wil afsluit met 'n storie waaroor ons vanoggend gesels het. Dit is daardie storie oor die vraag waar die ANC skielik hulle niet gevonde finansiële welvaart gekry het. En ons het vanoggend so bietjie 'n paar lyne by mekaar getrek om te sien wat die moontlikhede kan wees en dat Iran dalk die ANC gered het en vir hulle gevra het, hoorie so in ruil daarvoor, maak vir ons daai saak voor die wêreldhof. Dis op hierdie stadium een van die min afleidings wat 'n mens kan maak. Ek sien ek is toe nou nie die enigste een wat so dink nie, en ek wil volgende vir jou 'n gesprek van Morning Shot hier oorspeel. Toevallig is hulle sin ook vanoggend uitgesaai wat oor presies dieselfde onderwerp handel. So hier is Roman Kabanak en met hulle gesprek oor presies hierdie onderwerp, die vraag na waar die ANC se geld vandaan kom. What could possibly be considered our most controversial video of the year. It was only the third video, so it's not saying much. But what we did notice from the video, and specifically the comments to the video, is that the majority of people didn't actually understand what the purpose of the video was. And the purpose of the video was not to comment on the RCJ, but it was to speculate on why had the ANC actually taken Israel to court, specifically the RCJ. We couldn't quite understand what it had for them. What benefit were they getting by taking Israel to court? Well, it appears that the benefit is now becoming clear. So I was looking at the internet over the weekend and I saw this headline, and I quote, ANC claims financial woes are over and it's ready for its costly election campaign. Now, for those long-time viewers of this channel, you know very well, in December, the ANC was almost liquidated. They failed to pay 102 million rand to a service provider several years ago. The Supreme Court of Appeal said they owed the money, despite what Fikile Mbalula was saying. And the sheriff was outside Luthuli House, where they found 117,000 rand in the ANC's bank account. So how can it be that a month ago, the ANC was basically bankrupt, but today they are not bankrupt and they are ready to pay for a costly election campaign? And just so you know, previous election campaigns cost over 1 billion rand in 2019. So is it just a coincidence, Byron, that after we go to the ICJ, the ANC gets all this money? One could say it's a coincidence. About as much a coincidence as, we breathe air, and therefore, air is coincidence. It's very easy to infer this, Ramon, because we will recall that suddenly the ANC was really struggling and it had no money there whatsoever to pay its bills. SARS was knocking, staff members were leaving, they couldn't pay for the election posters, Luthuli House was going to get expropriated without compensation. We would have loved to have seen that. But suddenly, without warning, the NC's financial troubles are over. Just like that. Who knew? And then you have to ask yourself, well, how did the ANC raise so many billions? Could be like the EFF and just claim it was donations from, township dwellers. We're not that dumb. Or possibly it could be that some kind of foreign policy
maybe had been sold to like a foreign country or something. What do you think of that, Ramon? Well, here's the timeline. On December the 6th, Hamas came to Johannesburg to meet with Fikile Mbalula. I never thought I'd feel sorry for Hamas, but unfortunately in this case I am. They had to deal with Mr. Fix for Call for a whole day. So they see him on the 6th of December. On the 26th of December, the ANC says, we're going to the International Criminal Court of Justice against Israel because it's perpetuating genocide. And then in January, they actually go to the International Court for Justice. And then later in January, a week after the hearing, the ANC comes out to say, we have no more financial worries whatsoever. Now, I know this is Retardanistan, but the coincidence is just too much on the nose for me. The ANC has been paid something to go to the ICJ and has been paid a lot of it as well because, as I said before, those election campaigns are not cheap. And when you owe SARS 300 million rand, and when you owe staff hundreds of millions, and when you owe businesses and contractors more hundreds of millions, you're going to need a huge amount of money to be solvent again. Yet the ANC is solvent again. Amazing. Now, you may look at that and say, where's your proof? And we don't actually have any. We're inferring. But you know who else is inferring? Frans Cronje. Because in a recent podcast, Frans Cronje stated previous sales in South Africa, sales if you will, occurred with state capture, whereby we sold the state's resources to the highest bidder. According to Frans, it is highly inferable now that actually what South Africa is selling, because it sold off all the state assets and they're all broken anyway, we're now selling off our foreign policy. Which actually makes sense, because if you think about it, what was the approach that we took to Russia? Specifically its military operation in Ukraine. But it looks like the Russians weren't that keen to pay the ANC the money that they wanted. So it would appear, possibly, allegedly, that Iran was. And that is how they've actually solved all of their issues. Now, we speculated about that on Friday, but a lot of people wanted to take us to task around the specifics around the RCJ actual case. And just to be clear, we don't care about the case. We don't live in Israel. We don't live in Iran. It's not our conflict. We don't live in Palestine. You know what is our problem? South Africa, where we live. And this is our foreign policy that yet again the ANC is selling to line its own coffers. Yeah, and for more evidence of this, October the 7th happened where 1,200 Israeli citizens were murdered by Hamas. And very soon thereafter, Naledi Pandor, our Minister for International Affairs, flew to Tehran, the capital of Iran, to speak to the government of Iran. And that meeting was not to say, how can we help each other? That meeting, according to Frans Cronje at least, was strategy. All right, how can we now put Israel in a very difficult position? And the strategy seems to be, according to Frans Cronje, make it very difficult for Jews to join the IDF. And number two, make it very difficult for Israel to be funded by America based on all this propaganda through the ICJ and other things. And so far, it looks like it is working extremely well. The one thing the ANC does extremely well is this revolutionary propaganda. They learned from the best, the North Vietnamese in the 1960s. They can't run a country, they can't produce electricity, they can't do fuck all else, but they can do revolutionary propaganda extremely well. But of course, in our instance, they will do it for a lot of money. Morning Shot se uitgawe oor hierdie onderwerp. En dit bring ons aan die einde van vandag se program. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Môreoggend is ons terug met Stroomop. Groetnis. Ons praat môre weer verder met mekaar. Nuuspod. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.